Hei og velkommen til en ny episode av Sola og Cola. Mitt navn er Sola, og vi har som også med og som vanlig så har vi med. Det blir bare tull med en gang, vet du. Ja, fordi jeg er her. Fordi du er med her, ja. Ja, vi har selvfølgelig med oss Ekola. Yes, jeg heter Ekola. Av og til kjent som Ekolk. Av og til kjent som Erik. Av og til kjent som, Og så har vi selvfølgelig vår co-host. Co-host. Malin. Ja. Coco-host. Coco-host. Ikke det at jeg er så... Ja, litt koko. Ja. Litt koko. Ja. I Coco. Nei, men det er utrolig koselig å ha deg med igjen, Malin. Ja, jeg er jo her så sjeldent. Ja. Du er med så veldig få episoder, da. Ja, jeg vet det. Jeg skulle nesten tro at jeg ikke var gjest. Nei, sant. Jeg nesten tror du var third co-host. Ja, sant. Ja. Du er jo det. Ja. I dag har vi jo dessverre ingen gjest, da. Nei. Så da blir det jo nesten jeg som er litt gjest. Ja. Selv om jeg har co-host. Vi hadde Thomas på forrige episode, men han var så redd når det regnet så mye, så han var ganske stille. Nei, men han måtte plutselig til London, vet du, så... Stemmer det. Og han er enda ikke kommet tilbake igjen, så... Nei, men vet du hva? Det du sa om at vi ikke har en gjest, så er ikke det helt riktig. Fordi i denne podcasten her, så har vi et intervju med selveste David Doak. Stemmer det. Det her er mannen som har vært med å lage spill som GoldenEye. Er ikke David Weiss? Nei. Han har vært med å lage... David Weiss, hva faen du snakker om det? Ja, men du sa David, jeg ble forvirret på. Nei, ikke David Weiss, men David Doak. Unnskyld. Det var så likt navn. Han har vært med å lage spill som GoldenEye, Perfect Dark, og han er også creator av TimeSplitters-serien. Og Second Sight. Og Second Sight, som han også var med og skrev storyen på. Eller han skrev storyen helt selv, faktisk. Det er kosespill, det, altså. Ja. Det er jo ganske originalt spill. Ja. Så det kommer litt senere i podcasten, så er det bare å glede seg til, for han er en utrolig kul fyr. Veldig interessant fyr, så bare glede seg. Hva har dere gjort siden sist, egentlig? Kan begynne med deg, Malin. Jeg har fått meg Switch. Oi, kult. Ja. Gratulerer. Jo, tusen takk. Det var en veldig bra investering, holdt jeg på å si. Ja. Jeg vil si det at jeg hadde ikke så veldig høye forventninger til det. Jeg har hørt det veldig bra. Men når jeg først satt man i hendene og spilte, så har jeg jo... Når jeg tenkte over, altså for å si det sånn, når jeg tenkte over hva jeg egentlig gjort det siste, jeg har ikke gjort så mye. Jo, stemmer det. Jeg har jo bare så og spilt Switch. Det er derfor jeg ikke har gjort noe. Sånn, på fritida. Så, ja, det er Breath of the Wild og Odyssey. Nice. Har jeg gjort. Vet du, vil du høre noe om Odyssey? Ja. Jeg måtte nesten hjelpe deg med alle månedene på det. Nei, alle måneder, det er bare tull. Kan du hjelpe meg med et par eller noe? Ja, de vanskelige. Ja, de var jo frustrerende, det var ikke vanskelig, det var bare tullete. Oi, jeg sitter og lett. Ja. Minigame-tull. Ja, så. Nei, men du kjøpte deg utrolig mange spill også. Kjøpte du ikke sånn 10 spill eller noe til Switch? Du? Jo, vi kjøpte en pakke som fikk med 9 spill, tror jeg. Så jeg har ennå ikke testet alle. Jeg har testet et par. Inkludert et som heter Just Dance. Det var jo dere med å teste. Nydelig minne. Jeg får brant mye. Ja. Det er bra vi ikke filmer det. Herregud. Jeg vet ikke hva vi skal ha. Vi skal ha Let's Play av det. Ja, vi burde ha Let's Play av det. Ja. Det burde vi. I Folda. Ja, og så ble det spontankjøp også med at du kjøpte deg Mario Kart 8 Deluxe. Ja, og det også var veldig bra. Ja, har du spilt noe mer siden... Ja, jeg har prøvd litt. Men jeg har jo vært mest opptatt med å finne Power Moons og lete etter shrines, rett og slett. Ja, men det er liksom Mario Odyssey og Breath of the Wild, det er to av de beste spillene jeg har spilt, liksom. Ja, det er derfor jeg på en måte, det var sånn selvklart at jeg begynte med det. Det er klart. Men jeg kan egentlig si det samme om Mario Kart 8, det er et av de beste spillene jeg har spilt også. Det er jo det er liksom et racingspill, sant? Altså, det er plattform nesten. Ja, men det er jeg tror det er mitt favoritt-racingspill også. Favoritt-racingspill-serie? Ja, det er det nok også. Men det er det beste Mario Kart. For min del i hvert fall. Ja. Enn du da, Ekola? Hva har du gjort for noe siden sist? Jeg har vært på jobb, tror jeg, som regel. Og hentet en god del stash og merch og mye sånn. Ja.
Så det er jo kjekt. Bare finne hvor jeg skal ha alt. Ja, for du jobber jo hos Coca-Cola på en måte. Ikke for jeg jobber med å eller få de ut der. Advertising. Ja, du jobber for et selskap som jobber for Coca-Cola. Stemmer det. Liksom. Ja. Og Coca-Cola sponser oss med penger og merch. Det er jo gøy. Da får vi mye kult. Du skulle hatt på deg Coca-Cola-merch i dag, du. Jeg skulle hatt på meg t-skjorte og Coca-Cola-t-skjorte også. Ja. Men som regel så har jeg ikke spilt noe særlig, så jeg kom på, og ikke egentlig sett noe særlig heller. Du har vært opptatt med jobb. Ja, så regel. Vært opptatt med å stjele litt merch. Nei, bare få litt merch. Ja, det er så regel det. Ut på byen og ikke i fulle da, men... Nei, men ut og advertise og ut og promotere det, rett og slett. Det er koselig. Så får jeg gratis skole også. Ja, det er veldig greit. Det er herlig. Kjempegreit. Ta med noen gratis skole til oss her i Sola. Ja, du skal komme med en kasser med... Da må du hente meg, Malin. Ja, det skal jeg. Du skal slippe å gå hele veien med bruskasser. Ja. Så skal jeg gi deg den. Ja. Så snilt. Sola. Nei, det var utrolig kjekt den kvelden vi hadde hos deg, Ekola, når vi tok og... Det var ganske løy, faktisk. Vi spilte jo Mario Party 2. På Nintendo 64. Jeg lurer på hvem som vant. Ikke deg i hvert fall. Meg og Andreas er så... Ja. Mift. Jeg vet ikke. Jeg kom på 3. plass i alle fall. Men liksom, Malin, du hadde jo aldri spilt det spillet før, så... Nei, og så har jeg jo tidenes dårligste flaks. Det er faktisk morsomt, og så er det sånn, fikk jeg litt flaks, og så bare nei. Jeg lå jo så godt den i starten, og så gikk alt i dass, så tok jeg meg litt opp, og så bare gikk alt i dass. Ja, så da begynte folk å stjele stjernene dine og sånt. Det er en story med Mario Party, med Mona faktisk. Hva da? Hun hadde aldri spilt det heller, ikke sant? Hun visste ikke hva hun gjorde. Og for kødd så gjorde jeg at hun vant. Jeg hjalp jo hun, uten at hun merket det. Så kom jeg på andre mamma. Jeg skulle egentlig vinne da. Historien om den gangen Erik ikke vant. Ja, med vilje altså. Det var med vilje altså. Ja, sikkert med vilje. Du er en dårlig taper, Ekola. Jeg tapte jo ikke, jeg kom på andre. Jeg bare tøyser med deg. Ja. Nei, men det var utrolig kjekt, og så spilte vi jo Just Dance. Det var ganske herlig, faktisk. Og Mario Kart. Ja. Så ble det litt drikking også, det var kjekt. Ja, det var jo det, selvfølgelig. Jeg måtte jo ha et glass med vin og 2. Så. Ja. God av vin, faktisk. 3 eller 4. Så hadde jo Andreas med seg absolutt. Absolutt. Nei, nå må vi slutte med marketing her. Vi må slutte å markedsføre produktene. Ja, vi skal ikke ha noe alkoholreklame. Nei. Det var bra. Andreas hadde ikke med seg noen ting, han hadde med seg vodka. Ja. Sånn uspesifisert vodka-merke. Hjemmelagd. Nei, ikke hjemmelagd. Nei, det var ikke hjemmelagd. Det var det ikke. Nei, det var det ikke. For det er heller ikke lov. Nei, sant. Ja. Nei, hva jeg har gjort for noen siden sist? Jeg har jo vært på Bergenfest da. Det var utrolig kult. Jeg var frivillig der for 5. år. Ikke 5. år på rad, men det er 5. år jeg har vært frivillig der nå. Ja, så gøy. Så det var kult. Jobbe backstage. Nice. Så det er kult. Så av og til så ser du artister og sånt. Ja, da får du på en måte gå litt rundt bak der som artistene er. Og... Ja. Kanskje vente et glass vann til de. Og... Nei, ja. Altså, ikke glass vann, da. Du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg snakket ikke så veldig mye med artister i år, for å være helt ærlig. Jeg hilste på Cezinando, hilste jeg på. Og så hilste jeg på, han heter Kjartan Lauritsen, er det han heter? Kjartan Salvesen. Nei, ikke Salvesen. Og så... Bare så du vet det. Ja. Bare så du vet det. Jo, men... Nei, men ja, så... Ja, det var mye artig da, liksom. Plutselig så gikk Sparks forbi meg, liksom. Og plutselig så jeg Phoenix der borte. Det er gøy. Ja, og så Astrid gikk forbi meg. Ja, og så var hun snakket med, hun skulle få sånn der pass, sånn artistpass. Og så sto hun rett i siden av Sjekksen da. Så da måtte jo jeg lene meg litt mot Astrid da, for å ta den Sjekksen.
Så jeg kom med den kommentaren før også, men jeg får få et litt sprøere kjeksliv. Oi, ja. Ja, jeg skulle gitt du en klem, så hadde det vært skikkelig sprøtt kjeksliv. Ja, du skulle bare sagt. Jeg tror det er ganske sprø kjeve etterpå også, da. Ja. Jeg skulle bare gitt den en klem, og så har jeg sagt, vil du ha et sprøere kjeksliv? Så det står det kjeksen. Gitt meg en kjeks og spør om alle sprøtt. Ja, nei. Jeg tror jeg hadde mistet jobben min da, egentlig. Det tror jeg også. Sparket som frivillig. Nei, det var utrolig gøy. Og så jeg jo selvfølgelig litt konserter, selvfølgelig. Jeg så Nick Cave, jeg så Sparks, jeg så Phoenix, som var fantastisk. Og litt småting. Det er mulig at jeg glemmer noe nå, men det får noe være. Men det var utrolig kult. Det var mye kjekt. Og spesielt Phoenix var jo amazing, for det har jeg lyst til å se siden ungdomsskolen, liksom. Husker de på ungdomsskolen, da? Så det var utrolig. Jeg husker til og med du har snakket om det. Ja. Det vet jeg. Nice. Så det var jo kjempekjekt. Og det er utrolig kjekt å jobbe på Bergenfest, siden du får det er mye god mat der, og det er veldig bra. Du blir tatt godt vare på av de andre som jobber der, og du blir kjent med nye folk. Så jeg kan anbefale folk å være frivillig på festivaler, spesielt Bergenfest, for det er en kanonfestival. Ja, så gøy. Møte artister. Ja, det er min favorittfestival i Norge akkurat her og nå, i alle fall. Ja. Fikk du med masse bergensere? Hæ? Masse bergensere. Berggensere. Ja, når du er frivillig, så får du faktisk en Bergenfest-genser, faktisk. Det er jo litt kult. Da er det også en berggenser. Berggenser? Berggenser. Berggenser. Vet det. Ok, greit nok til å Jeg får vondt inni meg alle de pensene her. Ja, jeg vet. Ja, dere har ikke noe mer å fortelle om hva dere har gjort siden sist? Nei, egentlig ikke. Det er den switchen. Ja. Jeg har ikke fått meg switch ennå. Du må få det, vet du. Ja. Nei, men moving on! Ja, og folkens, se Westworld og se Arrested Development i nye sesongen. Det er awesome! Ja, det har jeg også gjort siden sist, sånn by the way, liksom. Ja, sånn lite. Har du sett på noe også? Sjokk. Selvfølgelig. Det har vært mye musikk over, faktisk, utrolig. Ja, nok om det. Vet du hva? Vi går videre. Ukens media denne uka her er... Deadpool 2! Ja! Stemmer det? Ja. Jeg følger med. Ja. Dritbra film. Har du sett den, Nicola? Jeg liker DC. I'm going to assume that you haven't. Nicola, kom deg til helvete ut derfra nå. Hva er det jo ikke noen gammel DC? Ja, men hallo. Deadpool. Deadpool. Hallo. Deathstroke. Deadpool. Ja, han er jo med i den der... DC. Teen Titans Go-filmen som kommer på kino. Det vil ikke jeg se. Vil du ikke se den? Nei. Hva skjer med at alt heter Go for tida? Hæ? Hva skjer med at alt heter Go for tida? Den har holdt på lenge, den serien, og det var før Pokémon Go. Mario Go-kart. Ja, men på Harry Potter Go, og det er Go, og alt er Go. Nei, du må ikke spørre meg. Go outside. Neida, men hvorfor gleder du ikke deg til den filmen? Jeg liker ikke teens. Og vet du gjett hva den filmen heter? Den har så bra titel. Teen Titans Go to the Movies. Herregud. Herregud. Der har du en pønn. Der har du en pønn. Ja, det var en ordentlig pønn. Nei. Ikke fullt så tørr. Det er ikke min DC, det altså. That's not my DC. Det var ganske morsomt da, for i traileren så de forveksler med Deadpool i traileren. I'm not Deadpool. Og han ene bare, no, you're definitely Deadpool. Det var litt, jeg tror det ble litt artig den filmen. Jeg lo mye av traileren, for det var jeg ikke så veldig glad i serien. Jeg liker Young Justice, jeg. Det er bra. Jeg tror aldri jeg så det, men jeg vet hva det er, liksom. Sesong 3 kommer. Kult. Er det noe du anbefaler? Ja.
beste DC-tegneserie siden Spider-Man. Ja, men nå snakker vi ikke mer om DC. Nå må vi snakke om Deadpool 2. Jeg skal snakke litt om Deadpool. Okay. Ja. Vi får snakke om Marvel, da. Det her er jo altså oppfølgeren til Deadpool 1, obviously. Og det hva skal vi si om filmen? Du har en ny villain nå, som hva heter det for noe? Står helt stille. Og så er det ikke så lenge siden jeg så den heller. Selv om det var en veldig bra film. Jeg holdt på å si Blade, men ikke. Blade. Skal vi se. Ja, Cable selvfølgelig er den etter. Kabel. Ja. Kabelsatan. Cable Guy. Kaptein Kabelsatan. Ja. Og han blir jo spilt av Josh Brolin, som også spiller Thanos i Infinity War. Samme fyren. Virkelig? Ja, det har du selvfølgelig noen jokes om. Selvfølgelig. Ja. Du må jo ha noen Thanos-jokes med, vet du. Ja. Så det var utrolig artig. Ja, det er bra. Og ja, jeg vet ikke helt hvordan skal man. Det er litt vanskelig å forklare plottet på denne filmen her, men det er egentlig den fortsetter der den forrige filmen avsluttet. Jeg har ikke lyst til å spoile så veldig mye av den filmen. For å hoppe litt, liksom, for å tråkke litt forsiktig, så kan jeg bare si det sånn at det handler rett og slett om det er Cable. Han er fra fremtiden, og han reiser tilbake til fortiden. Der Deadpool holder til. Altså, han reiser altså til nåtiden, altså nåtiden for oss. Og da har han da tenkt å drepe en person. Oi. Som først tror at det er Deadpool han skal drepe. Så han skjønner liksom ikke helt hvorfor han er ute til han, for han har aldri sett han før. Men så viser det seg at det er faktisk en kid som han Deadpool blir venn med. Terminator 2 nesten. Ja. Det var faktisk noen Terminator-referanser i filmen også, så. Ja, det var det. Nice. En god del, faktisk. Ja. Da vil jeg se han. Jeg liker Terminator 2. Ja. Og så prøver han da å drepe den kiden her, og så prøver også da må jo Deadpool prøve å beskytte den kiden. Ta litt ansvar, rett og slett. Han prøver rett og slett å ta litt ansvar. Ja. Og da bitte litt senere i filmen så prøver han, altså da Deadpool å stoppe en Cable ved å lage sin egen liten Avengers på en måte. Ja, han gjør faktisk det. Som han kaller for X-Force. Ja. I stedet for X-Men så er det X-Force. Ja, fordi at litt tidlig i filmen så prøver jo også X-Men å liksom få med X-Men liksom. Ja, vet du, jeg skal ikke spoile for mye, men det går ikke så bra, for å si det sånn. Nei, de følger ikke helt de retningslinjene som Deadpool følger, på en måte. Nei, han følger vel kanskje ikke deres retningslinjer. Ja, Deadpool er litt for glad i å drepe, for å si det sånn. Ja, og det gjør jo ikke X-Men, så. Hence X-Force. Ja. Og X-Force, det er litt, hvis du har sett traileren, så får du se at det er litt av et spesielt team, for å si det sånn. Det er kremteam. Det er jo kremteam. Fantastisk. Det er så utført. Ja. Han ene fyren er liksom bare en vanlig person. Ja, jeg vet det. Det er jo egentlig ikke sånn han er med fordi at han synes det så skult ut. Ja. Og de bare, du er med. Ja. Han var en god nok grunn for meg. Du er med. Ja, du er med. Sure. Blodfan, så bare for å bli med. Ja. Og så har du hun Domino, som superkraften til hun er at hun har mye flaks. Ja. Men det synes ikke Deadpool var en... Han synes ikke det er en superpower, men allikevel så... Men du får se i filmen at det er faen meg en superpower. Jeg skulle gjerne hatt luck som superpower, altså. Jeg også lett. Glatt. Ja. Fetter Anton. Jeg synes hun var en utrolig kul karakter, synes jeg. Og ja, det var utrolig morsom film, rett og slett. Jeg synes det var like morsom som den forrige filmen, faktisk. Ja, den var veldig morsom. Det var kanskje morsommere, fordi at nå var det ikke så mye introduksjon som på en måte... Altså, så mange puns som Ryan Reynolds dro på seg selv i første filmen, så er det i hvert fall mer av de her. For han er jo veldig glad i å... Hvis han har gjort noe som ikke er så bra, så skjønner han det.
Ja. Sånn. Og ja, altså, det er jo en måte å avverge det på. Jeg skal ikke spoile hva som skjer midt i rulleteksten, men vær så snill og... Altså, jeg tror ikke det var noe etter rulleteksten, det er noe midt i rulleteksten. Noe greier der som er så fantastisk morsomt at det... Ja, så du det? Det som var midt i rulleteksten? Det er noe av det beste jeg har sett. Hæ? Anbefaler alle å se rulletekstene. Vi skal ikke si hva det er, men hva synes du om det, Malin? Det var dritbra. Det var kjempebra, den slutten. Herregud. Det var så morsomt. Jeg vil ikke spoile noe, selvfølgelig, men puns will be made. Memes. Ja, det er amazing. Ja. Det er nok beste, i alle fall en av de beste postcredit-scenene jeg har sett noen scener. Ja, han har det med å lage det morsomt da. Han har tatt seg opp litt. Han skjønner det selv også. Ja. Bare si after credits. Ja, er det noe mer hos den filmen egentlig? Ikke uten å spoile. Nei. Sånn sett. Det var en sykt morsomt film. Morsom film som er absolutt verdt å se. Om du ikke ser han på kino. Jeg tror ikke man går på kino. Ja, han går på kino fortsatt. Han går på kino nå. I alle fall. I alle fall når vi spiller inn. Ja. Men det er absolutt verdt å få med seg den filmen. I hvert fall hvis du har sett en, fordi det er fortsettelse på en måte. Altså, det er ikke bare random plot egentlig. Det er litt sånn... Jeg tror du kunne bare sett toeren også, men du får mye mer ut av det hvis du ser en først. Du må alltid si det først. Ja, selvfølgelig. Men det var veldig forfriskende å liksom få den komedie-superheltfilmen nå etter å ha sett den ganske mørke Infinity War, liksom. Det er det. Han setter en liten spark, sånn happy spark på ting, selv om det er, Og så kunne han liksom gjøre litt jokes til Infinity War, så gjør i filmen. He lets it go. Ja. Og så har du en veldig, veldig bra opening theme-song i filmen. Vi skal ikke ta spoiler. Du har kanskje sett det på YouTube, men vi skal likevel ikke si det, men for å si det sånn, du blir overrasket når du får høre hvem som har themesongen til Deadpool 2. Det var ganske artig. Det var ikke helt forventet. Nei, men det er en fantastisk film. Få han sett. Hvilke karakter vil du gitt han til han, Malin? På grunn av morsomme innslag så får den faktisk en sterk 8 av den også. Vil jeg si. Kanskje en 9, men jeg vet ikke om jeg har lyst til å sette den høyere enn så seriøst produsert film som Infinity Wars. Eller, sterk 8. Ja, så det anbefales. Ja, absolutt. Ta med deg hele familien og se den, Ja, det er jo en familiefilm. Det er jo faktisk ratet som en familiefilm, men han sier det selv. Ikke gjør det. Akkurat sånn som podcasten vår. Jo, det er helt greit, Det er en familiefilm hvis du har litt eldre familier på seg. Ja. Neida, jeg vil gi den en svak 9, rett og slett. 8.5. Og du har ikke stemmerett, for du har ikke sett den. Jeg stemmer DC. 10 points til DC. Ekola, hva skal vi gjøre med deg? DC, jeg trenger et intervention. I søppelkverner med deg, Ekola. Ja. trenger litt hjernevasking. Ja da, men Deadpool 2 får det sett. Hi, I'm David Doak, famous as Dr. Doak in GoldenEye, worked on Perfect Dark. Free Radical, I worked on the TimeSplitters series of games, Second Sight. And you're listening to Sola and Cola.
ukens retro denne episoden her TimeSplitters 2. Det liker jeg. Ja, som selvfølgelig det beste TimeSplitters-spillet. Stemmer det. Men jeg liker veldig godt Future Perfect Dawn. Ja. 3, ja. Liker han. Ja. Det her jo FPS-spill, og liksom... Tailor-made til konsol. Ja. Akkurat som GoldenEye. Ja, for det spillet her var jo originalt til PlayStation 2, og også Xbox. I alle fall 2 var i alle fall på Xbox. Det kom på GameCube også. Ja, GameCube også stemmer det. Ja, men 1 var vel... Det var vel kun PlayStation 2, eller? Ja. Eksklusivt. Ja. Du har jo veldig mye peiling på TimeSplitters-serien, så hva føler du veldig unikt med TimeSplitters-serien egentlig? Nei, for å si sånn, GoldenEye var unik når det kom ut. Ja. Og så Perfect Dark, det jo basically det samme som GoldenEye, bare en story. Ja. Men TimeSplitters tog jo det videre med å adde nye game modes, for eksempel challenges. Det mye kjekkere på multiplayer og sånn. Men det var jo egentlig GoldenEye også. Ja. Med mer kjekkere game modes på TimeSplitters. Men altså, TimeSplitters, det jo ikke laget av Rare. Nei, det laget av Free Radical, tror jeg det heter. Ja, men hva det sånne connection mellom... Det ble foundet av 2 Rare-folk. Ja. Yes. Men, ja, og så mener jeg, ja, så var det jo også flere som livet Rare og joina de. Etter hver. Det da foundet av en som heter David Doak, og en annen som heter Graham Norgay, som composer. Han har også vært med å lage musikk på GoldenEye. Ja. Hvem det som musikken til TimeSplitters? Som sagt, det jo Graham Norgay, han composer, som var med å founde. Radical. Han har jo, jeg sa jo det, han composer GoldenEye, han har composer Blast Corps på Rare. Så har han jo da composer litt av Killer Instinct med Robin Beanen også for Rare. Han var vel med på Perfect Dark også litt, var han ikke? Jo, jeg tror det. Hvis jeg husker riktig. Ja. Det var vel collab mellom han og Grant Kirk, hvis jeg husker det. Jo, akkurat som GoldenEye. Ja, stemmer. Så det de eneste komposer han composer. Det var jo 2 kongekomposer, begge de 2. Ja. Og musikken i TimeSplitters jo utrolig fet. Ja. Det jo ikke noe tvil om det. 3 i Norge bra musikk. Men du synes du at det 2-en du synes den beste storyen, liksom, og multiplayeren, eller? Ja. Eller mener du at 3-en bedre multiplayeren? 3-en har vel litt bedre gameplay, tror jeg. Med bedre FPS, for å si sånn. Ja. Litt voldigere også, du kan skyte hodet av folk, og komme masse blod ut, og ja. Men hvorfor mener du liksom at 2-en det beste serien, liksom? Ja, det har jo beste story, og beste multiplayer, kanskje, ja. Masse game modes. Har du spilt dette spillet her før, Malin? TimeSplitters 2? Nei, jeg har aldri hørt om det, eller spilt det, faktisk. Jeg tror Malin hadde likt det. Det spennende å høre. Du har vel spilt GoldenEye eller Perfect Dark på en N64? Jeg har spilt GoldenEye, det har jeg. Jeg hadde det. Men jeg har GoldenEye nå. Jeg tror jeg har nevnt det før, men jeg bytter det mot Ocarina of Time. Ja. It lies close to my heart. Fordi du hadde ingen venner å spille multiplayer med? Ja, sant. Men har du noensinne prøvd multiplayer i GoldenEye? Nei, det har jeg ikke. Det jo trist. Kan man prøve det hos deg? Jeg har multiplayer. Det må vi få. Jeg har multiplayer, ja. For det spillet var jo legendarisk for multiplayeren sin. Det så løye med det at multiplayeren skulle egentlig ikke være med. Det var last deadline de bare satte inn. For de hadde enda mer tid igjen, sånn 1 måned eller noe. Herlig da, at de fikk litt mer tid til å jobbe på det, så fikk de liksom litt mer... De ble akkurat ferdig med singleplayer, så hadde de ikke noe annet å gjøre, så bare lagde de multiplayer. Ja, for de lagde jo faktisk multiplayeren på fritiden sin. Ja, ikke sant? De hadde jo ikke noe mer å gjøre, liksom. Ja, de fikk ikke noe betalt for den multiplayeren. De bare gjorde det fordi de syntes det var gøy. De ville jo jobbe mer med det, vet du. Ja, det sier jo litt om arbeidsmiljøet da, at det var jo utrolig chill og kult. Det jo Rare, vet du, de jobber jo hele tiden, de. Ja, det er et fantastisk spillselskap. De har jo så mange utrolig bra spill. Og men det som er artig med den multiplayeren i GoldenEye er jo at liksom etter det så lagde de jo Perfect Dark, som hadde enda liksom mer liksom, mange vil si at den multiplayeren var enda bedre, ja. Noen synes ikke det, men det var mer mot, i alle fall i multiplayeren. Prøvde jo å legge til mer, liksom. Og så etter det så har de jo selvfølgelig TimeSplitters, der de fokuserer
enda mer på multiplayeren. Det er så bra. Multiplayeren på TimeSplitters 2, det er noe av det beste. Og multiplayeren blir bare bedre og bedre for hvert TimeSplitters-spill. Og det er jo så sykt å tenke på at hvis vi ikke hadde hatt den multiplayeren i GoldenEye, ja, det hadde aldri kommet. Ja, det kan være at TimeSplitters allerede eksisterte engang. Det er sant. Ja. De livet jo egentlig Rare for de ville jobbe videre med skydespill. Lignende GoldenEye. Det er jo ganske bra valg. Ja, for de hadde sikkert ikke lyst til å lage plattformspill slik som Banjo og Conquer-team gjorde. Nei, det var egne team. De var jo GoldenEye-team, de. Så. Ja, for det som var med Rare var jo at de var jo delt opp i flere forskjellige teams. Lagde egne spill. Men vet du hva? Vi har jo nå David Doak her, eller vi har han ikke her nå, egentlig. Jo, vi har han her i eska. Vi tenkte å ta han frem fra eska, og så skal han få lov til å snakke litt. Så putter vi han rett ned i boksen igjen, så er han der han sitter og jobber med diverse spillting. Så. Han gjemmer seg i boksen, så sånn det snitt. Ja. Du skjønner, de aksjonerte han bort, så var det så heldig. Det er derfor vi så Bringbilen. Ja. Nei, bare tuller. Neida, men vi hadde et intervju med han på Retrospillmessen, og det skal du få lov til å høre nå, og det er utrolig koselig og utrolig interessant. Så han kan få lov til å snakke mer om Rare og Free Radical. Yes. Take it away, David. Hi, I'm David Doak, famous as Dr. Doak in GoldenEye, worked on Perfect Dark. Free Radical, I worked on the TimeSplitters series of games and Second Sight and Haze. And you're listening to Sola and Cola. Hello, I'm Andreas Sola, and I'm sitting here today with David Doak. Hi. Good to see you, Andreas. Yeah. So you worked at Rare. Yes. So I was at Rare in the N64 era, and I was there from 1995 to 98. Basically, end of 98 was when I left. And it was a really fun time. I mean, it was very hard work there. And it's that's kind of over 20 years ago, but I still remain in touch with many of the people, and in fact we've been at Retrospillmessen, and a couple of the other guys from Rare have been here. We had a really good time meeting up. Yeah. So and after that you created co-founded Free Radical. Yeah, so I left Rare at the end of 98. We set up Free Radical. And Free Radical ran through to until 2008 or so. I left before Free Radical went under. So yeah. So what was the last game you made with Free Radical? The last game I made with Free Radical was Haze. Oh yeah. So it's it wasn't a great game to be bowing out on, but it wasn't intended to be our last game. There's a lot about Haze which actually I think was quite good. Yeah. But it was a hard time for a lot of developers, and it certainly wasn't the game we wanted to be making in the end. Yeah. But it's in the past now, I guess. How are you involved in with GoldenEye and Perfect Dark? Like, what kind of job did you have with those games? So, I initially went to Rare to work as a system administrator. So I was there for a few months looking after the networked development kit across the company. And then Martin Hollis, I'd got to know Martin. Martin was in charge of the Bond team, as we were called the Bond team. It wasn't called GoldenEye team. Yeah. It was called and he could see that I was getting a bit frustrated working just on system administration, and in fact I was beginning to think about leaving because it was strange to be somewhere where I could see all this stuff going on, but I wasn't actually part of creating it. So Martin said, "Why don't you come onto the team?" Which it was probably a bold decision for him because he would have had to get it past management, and I didn't really have any formal programming experience, so I got to do some programming on it. Mostly around the watch interface, the famous. Yeah, I'm just gonna look at my watch now for a moment. So I was on non-critical things, but then the main thing that I did after that was when we moved into setting up the levels in the game and getting the levels into the game. I was I would help wrangle the artwork and get it into the game.
what we called setup was actually level design, really. Although not often physically designing the levels, but actually designing the gameplay within the level. So interestingly, a lot of the levels in GoldenEye weren't really built around a gameplay design. There were things that we expected to happen in the level, and the level was built pretty much as a space, and then we would put that design in, which is a completely backwards way of doing it. But it worked really well because I think a lot of the space in GoldenEye feels like real space. It doesn't feel, even the corridory parts of it don't feel, I would say particularly like Sevenire and the archives, don't feel that linear in some ways because you can look back on yourself in places. And that was what I did for the kind of, I guess, almost 2 years that I was working on it, was putting in the levels, scripting the AI and the setup. So I didn't write the AI code. That was all done by Mark Edmonds. But together, he and I would want some feature. I would describe the feature, describe why it was a good feature. We would talk about it, and he would implement it, and then I would deploy it throughout the game. So that was, in fact, working with him really closely on that was one of my kind of really strong memories of working in game design, because it was a really effective and efficient partnership. But they put you in as an NPC in GoldenEye. Why? Well, they didn't put me in because I put myself in. You did? So all of the levels, well, all of the NPC characters in GoldenEye can have any head. We had this kind of, we call it multi-head. It's like the models could be swapped with heads. And we had face scanned, which actually just meant that we took digital pictures of front side of everyone. And B. Jones, who was building the characters, mapped those textures onto the heads. So if you play any level in GoldenEye, the NPCs are usually like an assortment of about 6 random heads. It just flips RNG from level to level as you play it. In the gas plant level, I was always trying to think of creative ways of making keys. So, if you think about Doom, it's red key, red door. In GoldenEye, it works like that under the hood. This key is for that door. But some of the examples of keys for doors which don't look like keys are like shooting a lock. That looks like a key, but it acts like a key, but it isn't a key. And the door decoder in the facility is a key, but it just happens to be a key that you get from an NPC. And because I used to work as a scientist before I went to Rare, and because all of the scientists were in that, and it was a scientist giving you the key, I just put Dr. Doak in as a laugh on the scripting, and forced it to use my head. And it was more a joke for the team. It's like because at Rare Rare didn't like any employees putting their name visibly in a game, so it was expected to come out. And then we were asked to take it out by management, and I think we just had a bad day. So and Martin was going, "Oh, we'll take it out." And we took it out, and then the team kind of thought it was funny, and I thought it was funny, and Martin thought it was funny, so we put it back in again. But when we put it back in, it was kind of quite late in the development, so the all of the text in the game had already was going to be localized. So when it was noticed that it was back in again, we were able to say, well, it might cause trouble to take it out because the text's been like, which is not really true. So it stayed in. Yeah. So, how did you get who got the idea for TimeSplitters? Was it you or? So when we set up Free Radical, we had a plan for making a game. There's a game that we pitched to Eidos, well, to other publishers, but Eidos, who eventually published the first games. Excuse me. And the pitch was for a game called Redemption, which was actually the story that became Second Sight. So yeah, and we were kind of starting to make that, but we were just building engine tech. Well, Steve was building engine tech and stuff at the time. We started building some environments, but what had happened was, the PlayStation 2 was slipping, so it wasn't hitting its release date, so it kept on getting moved back, and I think the PS2 release date was about 18 months in the end after we started the company. So
I mean, Steve was always very aggressive about kind of driving, you know, saying, well, you know, if there's an opportunity, we should go for it. Yeah. So he said, well, you know, nobody else is going to get a first-person shooter out for launch. Yeah. So we kind of went to Eidos and said we'd like to do that instead. So let's scrap this story game we're doing and let's just go for it and get a bare bones first-person shooter out. And they said, no way, you should do what you're supposed to be doing. And we were going, well, that's stupid because it would be a good thing to do. The opportunity's there. And they were saying, well, you'll never get it done in time. And then we were starting to do the dev on, there was a thing called the EV2000, I think, which was the prototype dev kit for PlayStation 2. And Steve, I mean, Steve's phenomenally talented. He got engine up and running really quickly. Oh. And we had the bare bones of a multiplayer shooter up very, very quickly. And what we did was we just showed it to Sony, because Sony were coming to see how we were getting on and going, you're getting on really well. And we said, well, look, we've done this. They're going, that's amazing. Nobody's got anything that quickly done. Yeah. So what's happening? It said, well, we want to do a multiplayer game for launch, but Eidos won't let us. So we were naughty. Yeah. I mean, I think publishers often thought we were a bit troublesome. Yeah. But we were only troublesome because we were ambitious and we wanted to do things that were successful, and we didn't want to, you know, get stalled, you know. So yeah, that was how we always ran the company. Yeah. So you were like the leader for the TimeSplitters team, or? Well, I mean, it was pretty shared responsibility. I mean, I notionally I was kind of lead design on it. I did a tiny bit of programming on some of the stuff which we used for the level layout. At that point, it was, you know, the company was small. We had 5 people when we started. We were only up to about 14, I think, 12, 14. Can't remember exactly, maybe 15 by the time the game came out. Yeah. And there was loads of stuff going on. But, you know, yeah, I mean, the driving thing was... It was originally... Our working title for it was MPG, multiplayer game. well, that's a good name. Multiplayer game, and the things you see in TimeSplitters are all the things that, coming off GoldenEye and Perfect Dark, we wanted to do. So it needs to be fast, do 4-player split screen, have a wide range of characters, because GoldenEye only had a very narrow range of characters. They were all like military, Russian military. So we wanted to do sci-fi, horror, wide range of environments. And Steve and I were really, really keen to do a map maker, because we saw, I think, particularly if you imagine GoldenEye, everyone loved the multiplayer in GoldenEye, but there are a very limited number of maps. Yeah. And we always felt that was weakness. Yeah. It came out of the way the game was made, what maps work for multiplayer. Yeah. So for TimeSplitters, our thing was, well, let's make it so that people can make their own maps. Yeah. And that became, and actually that was a big part of the development of the game, to get that in, and the publishers hated it. I mean, it's a really good example of where marketing and publishers, but particularly the marketing departments of publishers, have really no clue whatsoever about what games players want. They're completely reactive. I mean, I've grown over the years to just detest that, because I've seen it. You know, since I've kind of left the mainstream industry, I've just watched AAA games become narrower and narrower in scope and ambition. Yeah. And it's all because of people just going, oh, let's just do what everyone else is doing and play safe because we know how to do that. And it's shameful. Yeah. Sorry, I'm a bit ranty now. well, I kind of agree with you. Yeah. So, but you know, if you say that anywhere in the world to people who like games, they agree with you. Yeah. And if you say it anywhere in the world to people who are in publishers or marketing, they go, oh, yeah, well, I don't care if it's hard for you to market my game, because guess what? It's 10 times harder to make it. Yeah, that's true. What kind of video games do you like to play yourself, if you play any? I play, you know, there's just so much stuff to play. I mean, I kind of, probably now I'm more inclined to play indie stuff because, well, what I just said about marketing, that steps outside of it. So, you know, things I've played around with, enjoyed the last few years, I don't know.
recently. Stardew Valley, I like that. Celeste, I really, really liked that. I played that a couple of months ago, and it struck me as being one of the best things I've ever played. I'm playing that. What's it called? Have you played the ukulele? Not. I don't really. I really respect what they've done. Yeah. But I never really played those 3D platformers. I enjoy looking at them and seeing that stuff. And I've been here at Retrospiel Messen with Sean Pyle and Chris Marlowe, who worked on Conker. Yeah. Conker, I think it's wonderful that it exists. Yeah. It's just a brilliant thing. I kind of like driving games, but not really. Wouldn't spend hours and hours playing them. I started playing that Into the Breach thing. It's a kind of like turn-based little puzzly game. Oh. It's by the people who made FTL, the faster than light little. Oh, okay. I think it's by them. I might be getting that wrong. Mainstream stuff. Most recently, a lot of the Switch stuff. So. Oh, cool. I love the Zelda game on the Switch. Yeah. And Labo I've just got because I like all that maker stuff. I like playing with robotics and stuff. And things like that. So you actually own Labo? Yeah, I haven't started punching out the bits yet. Oh. But I've looked through some of the instructions. I immediately played with it to unlock the programming part of it, just to see how it worked, because I do some teaching with programming and children and stuff and things, so that interests me. Cool. Do you ever think there will ever be a TimeSplitters sequel ever? I don't think so. So things I think about it is, I think it'd be great to do one. I think the thing about TimeSplitters is that it always had as a design goal that it would just get bigger and bigger. Yeah. So if you look at the characters, for instance, every game, the characters are a superset of the characters before, pretty much, plus a whole bunch of new characters. And even when the characters had to be remodeled slightly, we redid them all. So by the third one, there was like over 100 playable characters. The map maker was getting more and more. It was more and more complex, but we were always trying to keep the interface as simple as possible. And levels and stuff. But the thing about it is, it's like, if you step forward, if you were doing TimeSplitters now, effectively you would skip 2 generations of console. Yeah. And you'd have a hell of a lot of assets to make. TimeSplitters always was having. I mean, it had the single player game, it had the cooperative game, it had all the challenges, it had all the mini games, it had the map maker, and it had all the multiplayer stuff. It's a lot of stuff. Yeah. I think also, if I was making it personally, or was overseeing the development of it personally, I would always be worried about it. It's kind of, that scope is a very ambitious thing to try to deliver. Although I guess if you jump 2 generations, you could revisit a lot of the old backgrounds and things, which would be a nice thing to do. Yeah. To big them up. There's been fan-based efforts to make it. Yeah. I mean, I had no involvement with Crytek and Crytek taking Free Radical. I have a very low opinion personally of Crytek and its management. That's my personal opinion. One of the things about it, in terms of the design of TimeSplitters, particularly by the third one, but all of them actually, one of the great things about it was that we had this kind of philosophy that it didn't matter where the ideas came from. If they were good ideas, we would run with them. And it was a very organic design. So there was a kind of framework for it, which was all of the the things I've mentioned. But if someone came up with a good gag, or an idea for a gun, or an idea for a mini game, or whatever, then if it was a good idea, we would try and do it. Yeah. And that was a really good motivator for people when we were making it. People liked making those games. I mean, I think the back end of the third one was quite painful because EA were being EA, which I have a very low opinion of EA as well. Yeah. I mean, I'm happily in a place now where I don't really want to work with any of these people again, so I can tell you that I don't like them.
but it's an open secret. Yeah. It's not a secret, is it? Because us gamers. Yeah. The missteps that happen are missteps which are just driven by incompetence at understanding what you're trying to sell to people and grabbing money when you can. It's business. Make the money, fair enough, but try and stay at least vaguely aligned with what people want. Yeah. I'm coming across quite ranty and cross, aren't I? No, it's fine. So with TimeSplitters, I mean, one of the things that really I get a lot of pleasure from now is finding out, or sometimes helping through being asked to be a referee or whatever, or just being asked. A lot of the great talent that was at Free Radical has now found its way to big, important software houses around the world, and there are loads of guys who have got really good senior jobs. Oh. Just because of their talent. Yeah. Which is wonderful, and although a little bit sad looking back and going, but we had them all together. Yeah. But that's another reason why I don't think I would. I don't know. You can never say never. Somebody could wave a lot of money at me and say, well, let's do it. But to me, the kind of identity of those games is identified with the people who made them. And there are lots of key people who I would like to bring back together. It's like some kind of weird hyper Blues Brothers thing. It would be great. And also, I see them on like Facebook and things, and if something triggers some reminiscing on Facebook, and it's Free Radical guys, you just all see them going, "Oh, those were great days." Oh yeah, okay, maybe at the time we didn't like some stuff, but actually. It's the best place I ever worked. Everyone got on. It wasn't. We didn't go in and the floor was covered in rose petals every day. There was a lot. There was a lot of dirty laundry as well. But it was at its best, it was a really happy place, and we were making good games, and we were showing the world that we could kind of box above our weight. Yeah. Because I think we made. We were competing with. A little company in Nottingham was competing with enormous studios around the world and beating them. Yeah. Go us. Yeah. Then we made Haze. Yeah, too bad. I was just getting that in so that somebody doesn't do it in the comments. But do you think it will ever be possible to ever do it? Do you think it will? I'm sorry. Do you believe that there will ever be like an HD remake, like a port for PC or anything? So, for example, with that, we thought we had a good relationship with Sony. Yeah. But all through the 2000s, we were saying, okay, so now you've got PSP. Can we do a version for PSP? Yeah. Well, yeah, maybe you could, but you'd need to do some special features to sell the hardware because we're Sony and that's what we always ask for because we're interested in that. And we go, no, let's just do a straight port. Do a straight port. We can do it in probably 4 months. It'll be done. Yeah. Oh, well, we need to go and talk to people. It's like, actually, yeah. Yeah. Okay. Yeah, what the hell? And that's Sony. Yeah. And then it's like, oh, can we do, what about now as PS3? We could do an online version. Let's just do a straight port. Oh, is there going to be some new special features? No, there's not going to be new special features. Well, you don't need any special features. No. But what you're actually hearing there is, oh, it's your thing. We don't want you to be making money with your thing on our system. That. And then all the stuff like that, where they say, oh, don't do it. We wouldn't do that kind of thing. And then, oh, look, we've made a remake of Shadow of the Colossus. Oh. Yeah. It's like, okay, you've got your rules and they're not consistent. So, sorry. So I don't have a really low opinion of Sony. Well, I have a really low opinion of that model. Yeah. Because it's rubbish. And then we got to, what was the other one? The one after the PSP that had the stupid thing on the back where you could wave your fingers around. And touch the Vita? Yeah, so the Vita, which was a great little console. Yeah. And then we said, can we put it on that? Yeah. Yeah, well, how's it going to work with the moving? I don't care about the moving your fingers around on the back. It's not my problem. Yeah, you designed that. If you designed that and you can't work out how to use it, then what the hell have you put on the console for? It took a year and then they stopped using it themselves. Yeah, because it was crap. Yeah, it was just a gimmick. It's like, it worked. It went that one game, tearaway. Yeah. Oh, look, you can move your finger. Wow. Yeah, wow. Go us with our finger waving.
I think I need a ranting channel on YouTube. I'm enjoying this interview, but it's just all these things. And at the time, what happened was people would ask you about stuff like that, and you would go, "Well, yeah, we're exploring the possibilities together." Yeah, we're not exploring the possibilities together. We're just having the door slammed in our face repeatedly and told that our thing isn't any good. Oof. Never mind. Yeah, Haste wasn't that good, so no, just... What do you know? And even things like Future Perfect. I mean, Future Perfect, yeah, if Future Perfect had been a Sony exclusive, it would be available on PS4. Yeah. No brain. Absolute no brain. Yeah. Well, it's sad. It's very sad that it isn't. Yeah, and it probably never will be because the people who I have a very low opinion of at Crytek are not going to make that happen. Yeah. And also, actually, the Crytek people, here's a challenge to them, but they should do it, and because if they did it and made money out of it, it would annoy me. So there you go. Why don't they go and do that? I don't really mind that it annoys me because it'll make gamers happy. Yeah. So let's get a bit off topic, if that's okay. What kind of movies do you like? If are you a movie watcher? Yeah, I really like movies. Yeah. I kind of watch less of them than I would like to watch, but I don't really know why that is because I just can't be bothered to do it, I suppose. I'm a bit stuck in the groove because I'd rather rewatch something old that I like than watch something new often. I've always been rubbish at going out to see movies. Yeah. I always wait until it's out in DVD and then I can watch it without having to leave the house. Yeah. I tell you what I really liked recently. Yeah. Was What We Do in the Shadows. It's a new. Yeah. That's hilarious. So I knew nothing about it, and I have some friends who we just kind of sometimes watch sci-fi films with. You know, and we try to watch some old ones, try to watch some new ones, and that doesn't really lead to What We Do in the Shadows, but it does because we were going to watch Thor Ragnarok. Yeah. And then Tim, who I watched the film with, said, "Well, no, let's watch this first because the guy who directed this, and it's supposed to be good." Yeah. And I watched it. I just thought it's absolutely fantastic. Yeah. You know, and yeah, I mean, it's just it's an example of a small team of people doing something really well because no one's trying to interfere with it. Yeah. Did you see what I did there? Yeah. I like Thor Ragnarok as well. It was quite good. Recently I don't know. I'm in a spin about Blade Runner 2049 because I kind of. I really liked it actually. Yeah, I like. Well, yeah. I think the problem might have been that I watched it on somebody's 4K TV, and the TV probably had all the stupid stuff switched on that tries to make everything super sharp, and then it ends up looking like some 1980s shot straight to VHS game. Yeah, classic. Yeah. No, I should watch more films, but I. Do you have like a favorite movie of all time, or like one that's like means With Nail and I? Huh? With Nail and I. Have you ever seen that? No, I don't think so. It's an old kind of comedy from I guess the 80s about a very drunken student thing. It's incredibly well written. Yeah, you should watch it. You really like it. Okay. I think anyone who likes to laugh at anything and can speak English would really like it. I like some really old stuff, like things like Maltese Falcon and stuff like that. Yeah. Back to the Future. Yeah, and there's kind of those oldie actiony rompy things. I don't know. I'm not very good at having favourites of things. I don't really work like that. There's like books and stuff. I could give you a list of favourite books, but they probably really wouldn't be my favourite books because I just would happily read anything. Yeah. So I'm not good at favourites lists. That's fine. What kind of music do you like to listen to? What my favourite music? Yeah. Things I really like are all generally old stuff, but that's just because I'm rubbish at listening to new stuff. So I've always really liked Frank Zappa.
I always really liked Nick Drake, who was a kind of fingerstyle guitar player, singer. What else? Yeah, kind of. I like a lot of guitar stuff because I try to play guitar but play it quite badly. But I kind of appreciate people who can play nice fingerstyle guitar and stuff and things like that. And it's funny. I don't know. Maybe it's because of the age I am. I think there's a thing with the music that you listen to when you are kind of 18 to 25 or whatever is the music that stays with you forever. Because it's all because your mind can't remember any more lyrics and stuff and things. So and then something comes on from that period, and you immediately know all the lyrics, even though you haven't heard it for 30 years or whatever. So I kind of stuck with 80s music. I kind of like. Okay. So. Do you like ELO? Not really, but it kind of, but then. But it's and it's funny because you say I don't like ELO, and I do like. I don't. Yeah, they're not special to me. No, okay. But then things like that, an example of something which I think is really well done. I think like Guardians of the Galaxy, where they bring that music back in. Yeah. So that Blue Sky stuff and things. It works really well. I mean, and it's interesting watching films because that certainly. I mean, although it just gets a bit samey after a while. A modern film like Guardians or whatever, action film, they're just incredibly well crafted. Yeah. Although sometimes they're so well crafted that you kind of you watch the first 5 minutes and you know what's going to happen. You're just a passenger. It's not the. I mean actually that's a personal bugbear. Is I hate the way that brand and IP development and sequelitis destroys creativity. Yeah. So, for instance, a game that I'm really proud of that we made was Second Sight, and it's almost a closed narrative. It doesn't invite there being a sequel. Yeah, because you wrote the story for it. Yeah. So that was written. That was more or less written as we left Rare, because that was the pitch because Second Sight was going to be a first-person game called Redemption with exactly that story. I mean, it changed virtually in no way the whole reveal and the story and stuff and things. But I think if you go to like people making new game IP and people making new film IP and stuff, or series like your HBO box set series kind of thing, because that's gone from people started making series which is a longer form drama than a film, so it's an interesting thing because you have these more longer and more developed arcs and you're not just caught in a 3-act structure, and character development can be better because there's a lot more dialogue and exposition. And then that kind of went to you make a series but then you have 2 series, but once you start thinking about the second series when you're making the first series, which is where you get to now, because now when they make the first series, they're thinking about the 4th series. Yeah. So, but what happens is just all of the ideas end up being smeared out. Yeah. And you never. Yeah, it's funny. I watched Stranger Days. Stranger Things. Stranger Things. Yeah. With the kids recently. Yeah. And they were loving it, and I was going, but it's just really slow and repetitive. It's get on with it. It's like it's like one movie's worth of stuff spun out, and yes, it looks beautiful and it's really stylish and it's channeling all the. And that was the other thing I kept on saying to them, oh, that's interesting because that's Dad, shut up. Well, I'm just saying, that's referring to some 80s. No, Dad, what do you know about it? Shut up. Well, I was there. well, I really liked it though. I watched it and I really liked it. Yeah. But I had these things like, can it just get a bit snappier at times because I think it was a really nice idea, but it didn't strike me that it was more than a film's worth of ideas. Yeah. The delivery was outstanding. Yeah, I'm just a frustrated director.
Do you have anything in store for the future? Like anything you're working on? Well, I mean, I've recently started working on making some VR stuff, which is scientific visualization stuff. So I started off in science. That's what I did. I was a biochemist, and I looked at protein structure. So that there's a big macromolecules in your body. Which basically they run you. They're the thing that runs your system. That's that all. Yeah. There's DNA where the information is, and there's proteins, and the proteins are the things that do the stuff. Yeah. And for years people have been determining the structure of them, and it's funny, if I say the word structure, I naturally do that. Yeah. Yeah. And when you're looking at the structure of something, it's like you can look at it as a model on a flat screen. But if you want to interact with that, then you've got the things there, and you're using a mouse to tumble it, and you're doing this, and it's all kind of it's counterintuitive, because it's not the way your brain thinks. Yeah, your brain doesn't think, I'm gonna tumble this on this axis. Yeah, it doesn't work like that. Your brain just moves things around. Yeah, yeah. Your head's connected to your hands. No, your brain knows an enormous where your fingers and everything are at any one given time. And when you manipulate things, you do it with your hands. One of the things about VR, which I think is really transformative, which is not it's amazing, you'll be like you're standing in a rainforest or doing this or whatever. That's nice. Yeah. But I think one of the things that's transformative about VR is that it has completely, with motion tracked controllers, it has completely changed the way people can interact with data. Yeah. And that hasn't sunk in yet for people. So, even if you look at in the gaming world, a games controller, the twin analog stick game controller has been developed over, that's been iterated on over the last kind of almost 20 years now. Yeah. And it hasn't really changed very much. And that's the weapon of choice for interacting with game environments. Yeah. It's actually quite disappointing in what it does, because it has two sticks. Yeah. So that's 4 degrees of freedom. Yeah, so 4 axes. Yeah. It has, these maybe are axes, so that's maybe 6 axes, and a whole bunch of buttons. Yeah. Yeah. So it's got 6 degrees of freedom and a bunch of buttons. A motion controller has got 6 degrees of freedom because it's got translational and rotational. And you've got 6 degrees of freedom here. Yeah. I can move my head with 6 degrees of freedom to create parallax and stuff. So it's already massively more information being channeled around without you having to think about it. Yeah. I don't have to think. If I want to do this, I don't have to think what axis I'm doing. I just move my hand. Yeah. I can do it when I'm looking over there. I can do it, And also, if you think about, imagine trying to map the interaction between two things. If you had a game, if you had 3-dimensional Tetris, would you rather play 3D Tetris with a game controller or with 2 motion controllers in VR? Which one do you think would make you, if you had to snap together a whole bunch of shapes, and I was timing you, which one do you think you could do it faster in? Probably a normal controller. Really? Well, we'll set that up. We'll build that in Unity and we'll try. And I'll take your money every day of the week, because it's like this onto there, turn it around, snap it all together. So. Yeah, I don't know. I think it maybe depends on what kind of game you're playing. Maybe like. Yeah, well, the game I'm talking about playing is visualizing scientific data and modeling 3D structures. Yeah. So I mean, maybe that doesn't map to a game, to a particular game application. But it's about user interaction and stuff. So it's a bit of a bee in my bonnet at the moment because I've been quite excited about it. Yeah. And interesting things will come in the VR game space as well. Yeah. Have you seen Ready Player One? I haven't seen yet. And I hear GoldenEye's referenced in it as well. So because Steven Spielberg, he really knows his games. He really knows his games because he made that block thing, didn't he? That was really good. Yeah, I even saw Battletoads in it. Yeah, yeah. And and that that stuff. Yeah, I mean it's come of its time. I mean, other stuff. Actually, games that I've played. I'm going to shamelessly plug something that a friend did. Because you're talking about games that I've played that I've really enjoyed recently. So Rob Yescombe, who used to work for us at Free Radical as a writer. In fact, he was a writer on Haze.
So he won't he won't like that bit. Although actually the story of Hayes is quite good. So I've unplugged him first. Now I'm going to plug him. But since then, he's worked on a whole bunch of game stuff, including kind of sort of the Farpoint thing for the Sony VR. I think he worked on that, and Rhyme. He was a writer on Rhyme. And with Tequila Works, he also made this game called The Invisible Hours, which is a kind of murder mystery in VR. Yeah. And with multiple narratives and stuff, and it's bloody good. I mean, it's really good. I think on the back of it, he's moved on to some more exciting things. But that's another example of, that's someone that was at Free Radical and they're off doing something cutting edge somewhere else. And there's many more examples like that. So, as much as we might kind of weep and think, oh, it'd be great to have another TimeSplitters, those guys are out there doing good elsewhere. And, and if you're looking for reasons that you didn't get another TimeSplitters, look at a lot of the people we work with, because EA did a pretty good job of nailing it into its coffin by completely failing to market it because they didn't understand. We don't know how to market this because it's just got, we don't know how to market it. It's got too much stuff in it. It's not in a niche that we understand. Yeah. Well done, you. Oh well, that's life. That's life. Yeah. Well, thank you so much for coming today. Thank you. Thanks. It was really good talking to you. I really enjoyed it. let all my demons out. well, that's good. Finally. Okay, thanks. Thanks. You're listening to Sola and Cola. Da var det tid for ukens musikkanbefaling! Ja! Alltid like gøy. Ja. Liker musikk. Ja, jeg også liker musikk. Ja. Liker du musikk, Malin? Ja, veldig godt. Ja, bra. Det er koselig. Ja, vi kan begynne med deg, Kola, denne gangen. Hva er din musikkanbefaling? Jeg har endelig noe fra i år. Oi! Ja. Wow! Nye sangen til Gorillaz. Oi! Nye singelen, tror jeg. Humility. Ja, ok. Hvis dere har hørt den. Den har jeg hørt. Den er faktisk utrolig kul. Ja, det er ikke hørt den, men Gorillaz er veldig bra. Så ja, det er skikkelig sommer. Ja, det er skikkelig sånn gladsang, føler jeg. Skikkelig sommersang. Okay. Den er ganske chill å høre på. Ja, det er Gorillaz, vet du. Men Gorillaz er kjempebra. Ja. De har meg og Andreas her på siden ungdomsskolen. Barneskolen til og med. Ja, stemmer. Husker når der albumet kom ut i ungdomsskolen. Der albumet? Og du mener Demon Days? Ja. 2005. Good time. Det var veldig good times. Kongealbum der. Yes. Så det er min anbefaling. Ja, nei, men det er veldig bra anbefaling der. Yes. Hiv den inn. Ja. Rett inn på lista. Yes. Ja. Jeg tenkte jeg skulle anbefale noe litt fresh denne gangen. Det er ikke spilt på radioen og ikke noe sånt, men det er en som heter Heidi Musum, som har en sang som heter Do You See. Foreløpig så har hun 2 sanger ute på Spotify. Cool. Er fortsatt en voksende artist, men jeg synes hun kommer litt sugar, for det hun gjør er bra. Ja. Så absolutt verdt å bare høre etter. Det er en popsjanger av musikk, vil jeg si. Ja, det er jo så interessant ut. Hvor gammel er hun? Jeg vet ikke. Hun er ikke... Jeg har ikke peiling på hvor gammel hun er. På din alder? Ikke, men på min alder sikkert litt eldre enn meg, kanskje. Ja, på vår alder. Ja, jeg er jo 25. Jeg blir 26 år, men drit i det. Jeg er 25. Like gammel som meg. 25? Jeg trodde du var 19, nei. Ja, sånn. Malin er 1 år yngre, men sier meg. Hva vei det du? Nei. Ja, jeg kan anbefale en sang av en kompis av meg også. Ja. En kompis av meg som heter Julian Casablancas. Ja. Nei, det er kompis og kompis. Jeg har møtt han i alle fall. Møtt han i alle fall. Det er venner. Ja, men jeg føler at når det kjennes når du ser opp der, du har møtt de og liksom snakket litt med de og håndhils på de og sånt. Da er du venn med den kjendisen. Ja, helt garantert. Han husker deg nok. Ja, på Facebook. Jeg tror han husker meg siden jeg greide å glemme navnet mitt når jeg skulle hilse på han. Ja, sånn. Såpass starstruck. Ja, litt starstruck, for å si det sånn. Jeg tror jeg har fortalt den historien før, det har jeg vel. Så. Ja, jeg tror det. Ja. Så jeg tror ikke jeg tar den igjen denne gangen i alle fall.
hvis du ikke har hørt den historien, så bare hør alle podcastene, så finner du sikkert den gangen. Jeg vet ikke hvilken det er, men plugg inn til... Bare hør alle. Whatever. Ja, bare hør alle, så finner du det. Nei, jeg har lyst til å anbefale den sang fra det nye bandet hans. Ja. Han har nå et nytt band som heter The Voids. Og da er det Voids med sett. Voidel. Altså Void Z. Voids. The Voids. Oi. Ja, The Voids. Og sangen heter, jeg tror det mener at du skal uttale som Curious. Ja. Men det skrives Curious. Men det skrives som Q-Y-U-R-R-I-U-S. Curious. Så Curious navn. Ja, altså, det var ikke før jeg skrev det ned på papiret at jeg bare, vent litt, det her går jo faktisk an å lese. Curious. Men det er en utrolig stilig, fet låt, rett og slett. En kul rockelåt som er litt weird og litt alternativ, men utrolig fet allikevel. Jeg liker weird. Ja, så hvis du liker litt weird rock, så sjekk den ut, for den er ganske fet. Weird generelt. Så bra jobba, Julian. Good job. Jeg er stolt over deg, kompis. Gi det med. Så bra. Ja. Nei, men alt det her ligger jo på spilleliste vår. Sola Cola sin Spotify-spilleliste. Og den finner du på Facebook-gruppa vår. Og også, hvis du ser det her på YouTube, så finner du det også i YouTube-beskrivelsen. Ja. Så check it out. Check it out. Yeah! Au! Like, subscribe and comment. Ja, Ekola. Men hva du vil si? Ja, kanskje det er på tide å avslutte da, kanskje? Nei, vi har det jo så kjekt. Jeg synes det er kjekt. Jeg bare sitter her. Jeg vil at vi skal ta frem David Doak igjen. Ja, kanskje det. Oi, så noen David? Hent frem boksen. Han var så koselig. Ja. Ta han tilbake. Dr. Doak. Ja. Nei, Doak. jeg beklager, men det var ikke mer. Nå er jeg allerede utenom outtakes, så Ja da. jeg tror ikke jeg skal ta med outtakes. Nei, jeg tror nok det var... Jeg må være litt snill mot David Doak siden han var så grei mot oss. Ja, og vil du være med på intervju, så kan vi ikke være teit mot han. Ja, det var snille med de som lager kule spill for oss. Nei, men det var utrolig kult å møte han, faktisk. Han er en av de greieste kjendisene jeg har møtt, i alle fall. Det er en av de gode, gamle rare-folka. Ja, han er en legend som er utrolig koselig, men jeg føler liksom alle de som har jobbet i rare. Ja, de som jobber der siden 90-tallet og sånn. Ja, de er liksom de gode, gamle for rare. De er liksom... De som jobber på beste spillet. Ja, jeg føler alle de er liksom... skikkelig sånn kosefolk. Ja, de svarer alltid fansen også. Ja, det er liksom en herlig gjeng. Alle de der sånn folk du kunne tenkt deg å drukke med, liksom. Ja. Og liksom bare snakke med. Next. Ja, det har vært kult. Og så lagde bandet Kasui, vet du. Og Donkey Kong Country. Ja, det har vært stil. Ja. Nei, men jeg tror vi skal avslutte podcasten. Ja. Det var utrolig koselig at folk hørte på i denne episoden her også. Ja. Og nå synes jeg det har vært et fly der, så jeg får ikke opp det med på podcasten, men det får det være. Det er privatflyet vårt som kommer etter. Ja, klart det. Vi tar jo opp på Sola. Det er jo ganske nærme flyplassen. Ja. Sola flyplass. Og vi rent litt støy. Ja. Sola, Cola og flyplassen. Ja. Sola og Cola flyplass. Yes. Nei, men ta og sjekk oss ut på solacola.no. Altså ikke solacola.no, men solacola.no, for det er litt lettere å huske. Litt lettere å skrive og litt lettere å huske. Yes. Og så bookmark den også. Ja. Bare ta den på bookmark, så slipper du å staffe. Skrive det inn hele tiden. Ja, han som startside i nettleseren din. Ja. Og så følg med på like. Ja. Lik alt vi... Kaste ut. Ja, bare lik og kommenter. Vi blir utrolig glad hvis du gjør det. Vi er så glad Abonner for alt. Liten tommel opp, bare
gir oss så mye glede, så vær så snill. Bare like and possibly share and og alt. Sola cola. Tell your mom, tell your friend. Da får du en klem av Malin. Ja, tenk hvis du er så heldig at du gjør det. Hvis du liker absolutt hver eneste video, så skal du faktisk få en klem. Ok. Ja. Det er koselig. Det synes jeg. Hvor lang klem, liksom? Nei, det er sånn type sånn du vet sånn når du får møte sånn favorittkjendisen din fra en serie, og de skal ta et bilde av deg. Litt sånn. Jeg tuller. Ja, men det er liksom, du gir en klem som varer helt til det blir kleint. Ja. Det er sånn, når du kjenner at det begynner å bli kleint, da er klemmen over. Ja, begge du kjenner når det skjer sånn. Men det kan være at klemmen varer lengre hvis du lukter veldig godt. Ja. Sant. Ta på god parfyme, og så er det god klem. Null parfyme, og da blir det sånn. Ja, da var det ikke klemmen så lenge. Da klemmer jeg øret ditt. Nei, tulle. All the love. Da får han en ørefik, liksom. Ja, nei. Ja, har du noe å si, Ekola? Jeg kan si at jeg beklager, jeg hadde ikke så mye å komme med når det gjaldt Marvel. Nei, men det går bra. Du får ta og komme deg litt mer på skinnet, du. Jeg hater deg. Det er best for deg at du fikk noe Marvel-informasjon. Nei. Men jeg liker jo DC, vet du, så det er ikke så lett. DC, Marvel. Potato. Jeg er skuffet over deg, Ekola. Ja, men vet du hva, vi kan avslutte med slagord og se hvordan. Ok. Colaen som smaker godt, og Solaen som skinner hot. Vet du hva, jeg synes faktisk det er innenfor. Ja, det er godkjent. Close enough. Ja, close enough. Jeg godkjenner den i dag. Men ja, vi snakkes i neste episode, folkens. Ha det! Hei da, god sommer. God sommer. Thank you.